Congratulations, you have come to the last video of lesson 1. In this video, we will test ourselves. There will be 16 questions and we will check how many can we get correct. You can keep a record of your progress by using the progress report, link in the description. And from the next video, we will start lesson 2 with all new exciting words. So let's get started. How do you say it is very good here in French? C'est très bon ici. C'est très bon ici. It isn't. Ce n'est pas. Ce n'est pas. It isn't here. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. It isn't good, it's fantastic. Ce n'est pas bon, c'est fantastique. Ce n'est pas bon, c'est fantastique. It isn't good here, it's absolutely fantastic. Ce n'est pas bon ici, c'est absolument fantastique. Ce n'est pas bon ici, c'est absolument fantastique. It is very good here. C'est très bon ici. C'est très bon ici. It isn't very good. Ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. It is very good. C'est très bon. C'est très bon. Now we will reverse it. How do you say this in English? Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. It isn't here. C'est bon. C'est bon. It's good. C'est absolument fantastique ici. C'est absolument fantastique ici. It is absolutely fantastic here. C'est bon ici. C'est bon ici. It's good here. C'est très bon. C'est très bon. It is very good. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici. It isn't good here. C'est bon ici. C'est bon ici. It is good here. Ce n'est pas bon. C'est absolument fantastique ici. Ce n'est pas bon. C'est absolument fantastique ici. It isn't good. It's absolutely fantastic here. That's it. There were 16 questions in total. If you have got 90% and above, then you have done absolument fantastic. If you have got 80 to 90% correct, then you have done fantastic. If you have got 70 to 80% correct, then you have done très bon. And if you have done 60 to 70% correct, then you have done bon. So how did you do in your first French test?